ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡೌಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ another 10-15 years. The Karnataka government should arrange the ration card for the water ಅಂತ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಕಳಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮಾಮೂಲಿ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಸಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ, ಅವ್ರು ಏನೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಏನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವತ್ತು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ನನಗಂತ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು, ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ 1 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಿತಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾಶ್ಚಾರವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶ ಆಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಪಾಶ್ಚಾರ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಚೀಟಿನ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ತಿಂದಿದ್ದಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಧರ್ನಾ ಕುಂತಂಥವ್ರು ನಾವು ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು HK ಪಾಟೀಲ್ ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ದಾಗ ಕೂತಾಗ ನಾವು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಭಾನಾಯಕರು ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಧರ್ನಾ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಅವರನ್ನ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ಅವರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆವಾಗ HK ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಧರ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಆವಾಗ ಅವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಧರ್ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಶಾಂತ ಇದೆ ಅಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕರೀತಾರೋ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಿತಲ್ಲಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಂತವರು 90ರಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನದಾಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆದು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸದಾ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನನಗೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. Soul searching and Mudra is stamp, Mudra is personality, Mudra is harmony, Mudra is beauty, depth, width, and entire multi-dimensional creativity. That is Mudra. When I talk about Mudra, Umashri is here, my friend Umashri. Umashri was an MLC, and Umashri, if they want to have a great education, you must see in latest movie, Gulabi Theatre. In Gulabi Theatre, what Umashri has sent the message is a great message of values. An excellent movie got up by Vasant Kumar Patil and Girish Kasavali. Umashri, I saw the movie and said, Amma, neenenadra avattu nanage sikkidre kaalu mutti namaskara antandi. She is such a great artist. Meenakshi and Bharti to greet our advice with this bouquet. Dr. Ebenezer, quickly, ma. Umashri, please Umashri, and Mr. Bibini, when she was in Maharani's college, I used to be a student and I used to be a visitor to meet her. we have pleasure in requesting Dr. P.G. Chengappa, Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences. Distinguished, congratulate Dr. Radhakrishnan and his team for this venture. In fact, I am aware dealing with students and dealing with youth is not easy, but I am really happy that he has entered into this model wherein it will benefit many students, that to those hailing from the rural community. Well friends, now some of us teachers and all of us are parents and some of us hold responsible positions in society. But many things we cannot do. Gap can be really filled by organizations of this kind. To say, more than 2/3 of my students are from the rural background. I deal with them to build their career. It's a big challenge to us. We should be proud that we have the maximum number. If you take the demography, you find the next to China, we have the largest youth population in the world, which you should be proud. But at the same time, we find more than half of them are not being utilized. Whose fault is this? It's a fault of all of us, and mainly because we did not have the right kind of education and the right kind of preparation, so that all of them can be gainfully employed. Certainly, I am very well aware. I look Sa-Mudra as a change agent. We really need a change, and I am well aware. In order to bring a change, it requires a lot of dedication and a lot of efforts. I am confident that under the able leadership of Dr. Radhakrishna, who has a varied experience. I remember him, he was the principal of the Shishadapuram College, how he turned it around, and that experience has given him all kind of confidence, and he has teamed up good people from all walks of life, so that they can provide the right kind of counseling for the youth and the students. Certainly, our young people require all kind of guidance, all kind of counseling, which is very important, because we have seen when the youth, they reach certain age, they become very highly independent. Certainly, they require a different kind of counseling and guidance. And this challenge has been taken over by Sa-Mudra, and very happy. Well friends, even in the area of agricultural education, I would say the challenges have become very complex. You have seen what's happening.
after we achieved the green revolution, unless we have another green revolution, the scarcity of food is becoming alarming. But thanks to the agricultural scientists, they achieved a green revolution. But it is our responsibility to build this kind of youth for another green revolution. Certainly, we need good leaders, good scientists, good administrators, and good players in the area of development. Certainly, they need guidance. They need all kinds of training to take up the leadership. Certainly, I am sure Sa-Mudra would address many of these issues, and certainly I am confident this particular team will endeavor in this direction. Well, Dr. Radhakrishnan, I would put the other way around, saying that we have a Sa-Mudra of rural youth and also the urban youth, and the student individuals will be molded into a sort of human capital so that they can contribute to further production. And I'm sure this Sa-Mudra, this very particular objective of Sa-Mudra will be achieved because they're a team of people drawn from different walks of life. This makes a lot of sense because, again, if you have only teachers, our attitude is different. If we have only homemakers, our attitude is different. We need expertise. We need people from all walks of life. And moreover, these are the days where we require specialized players. Because I'm an agricultural scientist. No, I'm not aware of what's happening in the other areas of science. Certainly, we need people from all walks of life so that the young generation will get all kinds of training. Well, friends, certainly I am convinced that the Sa-Mudra should be given a fair trial, and I am willing to try this team in my university. Certainly, I had a preliminary discussion with Dr. Radhakrishnan when he called on me. I am willing to make this experimentation because I believe science is always an experimentation. I would certainly make use of this particular Sa-Mudra so that a sort of human capital can be built in my university. But I would go a step further. Certainly, this kind of venture should also, take up the building the human capital even among the teachers, because the teachers also need this kind of training. I feel maybe in the years to come, once you have an experience of training the youth and the students, you can go to the next stage. So at the end, I wish all the best to Radhakrishnan team, and I'm very confident they will produce results because Radhakrishnan, as all of you know, is an achiever, and I'm sure he will make others to achieve. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Chengappa, for encouraging and He asked me, I said, that he is here. He has to now attend the marriage in Mysore. Now he has to. Minister for Education, Government of Karnataka, Professor R, and wanted me to be associated with this venture of his. I really agreed because I had known him. Probably he's one of the first few persons whom I met when I came to Bangalore as the Vice Chancellor of the Bangalore University. He was on the Senate along with Mr. Kiran, and they were taking very active interest. Those were the turbulent days as far as Bangalore University was concerned. And they were helping us in trying to shape the institution as some institution which finds a place in the comity of universities, not only in the country, but in the rest of the world. And therefore he has a rich, varied experience to undertake a gigantic task which he proposes to implement under the Sa-Mudra Foundation. It is said that Sa-Mudra is nothing but a personality development school about which we speak about now, particularly in the context of globalization and in the context of a well-connected globe through the internet. Requirements have changed. It is not enough if one tries to do very well in his domain subject, get first classes and so on, so forth. And as you all know,
the parents do not allow students to participate in other activities like sports, co-curricular activities, in arts, music, dance, and so on and so forth. Even activities like National Cadet Corps activities, National Service, NSS, all these are a taboo because the parents do not allow them to get into these things. They feel by participating, they are dissipating their energies into areas which does not bring them few more marks. But things have changed now with the globalization. Today when we talked about a young person suitable for a job, they not only look at his CV and find out what percentage of marks he gets. Of course, always a cutoff is there, 60% or so. Beyond that, they look for other type of skills. And for that, now we find even major industries speaking about not many of our graduates are employable. Only 25% are employable, others are not employable. In fact, a few decades earlier, higher education and employability were not at all compatible. Education was just for the sake of acquiring knowledge. But today, education, particularly higher education, without employability, no takers. Programs, as all of you know, in pure sciences, basic sciences like physics, chemistry, etc., no takers because there are employment is much less. So people take to engineering, that too they take to not the core disciplines but the IT sectors and so on, because that fetches you more money. And therefore requirements are different, and probably one will have to cater as to see that a good number of people are provided with the type of values, skills and other essential traits in the personality which makes them more employable in the days to come. And in that context, I think Sa-Mudra and his objectives are in keeping with the needs of the present day. You know, our good wishes are with him in making this program a great success, because that is going to help our community more than the organizers. Childhood days, a very senior IAS officer who done all the responsibilities in the government of Karnataka and government of India, Mr. Jayaraj, with a bouquet. Deepa, take. Meghalay and Dr. S. Krishnamurthy. And I am great. Ladies and gentlemen, ಅಶೋಕ್ ಗೌರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IPS ಆಫೀಸರ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಫೇಮಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಂದ, ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಡಾಮರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಈಗ ಓಪನ್ ಈ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು
ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಆಗಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚೆಕರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಯಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದಾಗ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಎಮ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 500 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ 75,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಬೌಟ್ 1000 ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 20 crores per year ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಈಗ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆಕರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ಲೂಕ್ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಈಗ ಬೈ ಫ್ಲೂಕ್ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ ರಿಯಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಚೆಂಗಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದು ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Any job.